Here now. Jesus, Amagim Nagadi Remotua Agebe Amagim Nagadi Remotua Anamachoya take it when I give you now, please Afotaya. No some Kagi will water. Tala Wolam Nibazo. When on Amari Queza, I got my try. Begidia. When I give you now, please Afotaya. No some Kagi will say, Allah Wolam Nibazo. When on Amari. Name Jesus, and 11 the Wama, and the name Jesus, and 11 the Wama. When upon an name Jesus, my Anabon Wama, and the Wama, Jesus, and 11 the Wama. And the name of Jesus, and the name of and the name of Jesus, and the name of Onye kamboni mwani mo, iwo sirabaragi na kabari. Ichobu nawo wewe biale inala aninda maworo iwawo aina dindo ime Jesus biale aninda maworo iwawo aina dindo ime Jesus. Jesus, he can such as a way in
Asawe, Nabara, Kina Sachobi, Uweyide, Otanebu, Kanzo, Asawe, Nabara, Waturu, Asawe, Nabara, Kina Sachobi, Uweyide. Alonso, Onyezo, Potaibe, Rekasai Nabara, Maturo. Ijekuru, Jesus, Kenzach, Asawogi Nabara, Maturo. Dinatupa Suvigi Namaraya Asawe Nabara Watero Asawe Nabara Kinasa Jobi Achanebu Kanzo Asawe Nabara Watero Jikero Giruwa, Onyu Sinigebia. Jikero Giruwa, Rotono Netipo, Okukwega Najoyi, Jikere Nagawa, Jikere Onabia, Jikere Sarani, Ebubegade, Leia Ona, Yane Bubea, the Sundi Mosia, Ebubegade, Ona be Boranilla, Ogeru my way, Siri, Yarumazum Kezuku. Ichati kwesira nibe ihe na-ekwesịghị anyị ihe na nlọghachi nke onye nwanyị iso n'ọnụzọ ewo deni chenu uchendo Chike di gazi maikwere ike di na bara Jesus ike di na bara ya ike di na bara ya ike di na bara nke nwa atụrụ oh ike di na bara nwa atụrụ Ainabanikani, imekozi oremba nile, ikedi n'ọbara
nwatụrụ ike dị n'ọbara ọbara na-atọpụ ya ọtụtụ mkpụrụ obi na-enwere onwe ha obi ụtọ mbụ n'onye nwanyị awụsawo ya nye mba niile ike dị n'ọbara nke nwatụrụ. Ka anyị na-amalite site n'ịnabata arụ nwami anyị maka olili ọ bụrụ na iji akwụkwọ a iji efe ofufe a lee anya Chineke mgbe ebighị ebi ebe mgbaba gị siri ike n'aka ya ka ị na-anọ ruo mgbe ebighị ebi. Agụụ agaghị agụkwa ha ma ọlị. Agụụ agaghị agụkwa ha ma ọlị. Akpịrị agaghị akpọkwa ha nkụ ma ọ bụ okpomọkụ ọbụla.
N'ihi na ọ bụ na anyị dị ndụ, ọ bụ n'ebe onye nwe anyị nọ ka anyị dị ndụ. Masị na anyị nwụrụ, ọ bụ n'ebe onye nwe anyị nọ ka anyị nwụrụ. Ya mere ma anyị dị ndụ ma anyị nwụrụ anwụ, anyị bụ nke onye nwe anyị. N'ihi na anyị Kraịst ji nwụọ dịkwa ndụ ọzọ bụ nke a, ka o wee bụrụ onye nwe ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ. N'ihi na o were m anya na ọnwụ ma ọ bụ ndụ ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ịbụ isi dị iche iche ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe gaje ịdị ma ọ bụ ike dị iche iche ma ọ bụ ihe dị elu ma ọ bụ ihe dị omimi ma ọ bụ ihe ọbụla ọzọ ekere eke apụghị ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Kraịst Jizọs onye nwe anyị. N'oge bido ebikwa ọtọ n'elu aja n'ikpeazụ mgbe emebisikwara akpụkpọ arụ m nke a, ọ bụ na m ga-esi n'anụ arụ m hụ Chineke onye nwe m ga-ahụrụ onwe m, anya m abụọ ga-ahụkwa ya, ọ bụghịkwa onye ala ọzọ. N'ịgarịrị m ofe ndụ Abụ Ọma nọmba 90, Abụ Ọma nọmba 90. Page 7 now close. Page 7 Abụ Ọma 90.
Our first lesson is taken from 1 Corinthians 15, 12 to 26. 1 Corinthians 15, 12 to 26. But tell me this, since we preach that Christ rose from the dead, why are some of you saying there will be no resurrection of the dead? For if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised either. And if Christ was not raised, then all our preaching is useless, and your trust in God is useless. And we apostles will all be lying about God, for we have said that God raised Christ from the grave. But that can't be true if there is no resurrection of the dead. If there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. And if Christ has not been raised, then your faith is useless, and you are still under condemnation for your sins. Verse 18. In that case, all who have died believing in Christ have perished. And if we have hope in Christ, only for this life, we are the most miserable people in the world. But the fact is that Christ has been raised from the dead. He has become the first of a great harvest of those who will be raised to life again.
So you see, just as death came into the world through a man, Adam, now the resurrection from the dead has begun through another man, Christ. Verse 22. Everyone dies because all of us are related to Adam, the first man. But all who are related to Christ, the other man, will be given new life. But there is an order to this resurrection. Christ was raised first. Then when Christ comes back, all his people will be raised. After that, the end will come when he will turn the kingdom over to God the Father, having put down all enemies of every kind. For Christ must reign until he humbles all his enemies beneath his feet. Verse 26. And the last enemy to be destroyed is death. This is the word of God. Abụ 191, ọ dị na page 10 n'akwụkwọ iwu. Abụ narị iri itoolu na otu 191.
Ka anyị kpere Chineke. Page 11 n'akwụkwọ Fero. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye jikọtara ọnụ ndị niile ịrọtara n'ime mmekọ na ịdị n'otu nke arụkpara gị Jizọs Kraịst onye nwe anyị na-arịọ gị ka inye nzukọ nsọ gị niile nọ na paradaịs na n'ụwa ihe gị na udo gị. Kwee ka ndị niile azọpụtara n'ime ọnwụ baa na mbite n'ọnwụ Kraịst nwa n'ebe mmehie dị, ka ha bilitekwa baa na ndụ ọhụụ site na amara gị, wee gafee ọnụ ụzọ nke ọnwụ baa n'ọṅụ nke mbido n'ọnwụ. Kwee ka anyị onwe anyị ndị nọ n'ije n'ụwa nke a, ndị na-agakwa n'okwukwe, ka mmụọ nsọ gị na-edu anyị n'ịdị nsọ na ezi omume ụbọchị niile nke ndụ anyị. Nye ndị nke gị mgbaghara mmehie na udo, ka e wee sachapụ anyị na njọ, anyị wee fee gị ofufe jere gị ozi n'obi dị umeala. Kwee ka ndị niile na-eru uju maka nwanne anyị nwanyị Millicent, tụmadụ ụmụ ya na ezinụlọ ya niile, ndị ọgọ na ndị enyi na ndị ikwu na ibe ya, nwee ezi ntụkwasị obi ị na-elekọta ha anya nke ọma dịka ezigbo nna, ka ha si ibutere gị mkpa ha nwee nkasi obi nke nyere anyị aka. Anyị na-arịọ gị n'ime ihe niile anyị na-enwe ike ịghọta dịka mmadụ, ka anyị kwere nwee ntụkwasị obi na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara mmehie na mbilite n'ọnwụ nke ndụ ebighị ebi. Nye anyị amara ka anyị ranye nwanne anyị a bụ Millicent n'aka ịfụnanya gị nke na-adịgide mgbe niile. Nara ya n'aka ebere gị, cheta ya dịka amara ị na-emere ụmụ gị si gị. Amen. Ka anyị niile rịọka amara amara ka onye nwe anyị Jizọs Kraịst dịka anyị na-akwado onwe anyị maka ọzụzụ nke mmụọ n'okwu onye nwe anyị ga-abụ abụ 239, abụ 239, 239 na page 14 afọ ofero anyị. Mmadụ niile guzo ọtọ. Ọ bụrụ na ụkwụ ekwọrọ gị nọ na-adị, mana ọ bụrụ na ụkwụ kwere gị, you can
Jesus na ke bo buni. Oro ya ka. Oro ni aka no no we me hwe aka. Awa aka wushibe. Aka wushibe. Jesus abodogu. Hallelujah. Modernally. I want to tell you that I'm very happy. Very, 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 very happy. In all my life, this is the third time I am feeling this type of joy within my heart. You were happy with a testimony about our sister yesterday. Na mgbe oge elu, ọ malụ n'oge elugo, ọ sị ụmụnne n'oge onye elugo.
Hi. One day when I join, see again at Jesus at the Kwanoi, see a What one year so no good year. Only my labor. Hallelujah. And we're going to experience two experiences of everyone. The first one, I went to Amia, Data, Simuya Mumba Namana, Nihemfo, Namna Naya Chiazo, Westim Kahin, Wella Potia. Come happen, Yano Mwakeba, Wetnaba, Wella Potia. Because Edugaram no be Abraham. I'm from Abraham. I saw him. Abraham, when I saw, this is your mansion. Where data? So now I am banishing everything here. I am going back. Abana one night one will here. He call you half we hear goes to here. One has seen no go near Lugo. Apparently, when the most of the eye shot here, mana do chada kocha home again. Your phone oh, my brother, a scripture union member in those days. My UNTH gone or join. Brethren, where back on is in there. I can't remember his name. What would I buy for you to name on Obundiochi? Namalia. Brethren, only one your mouth. No, spirit of death will bind you. The brother be on their hand, almost. On their hand, almost. What am I getting also? Sam Chukuka, General Secretary, Kobu Mwawa. Webata. When you reanya, no one shall you do now also. Osiumona, only open an eye chairs, one, the Mechiozo. One ya see a brother. Kini Subugi. Osia Sam, it's Ukunandi Jim Namana. Nindi music had to deba, and a bebele Hanana Chiazo. Happen on Kana. Sam Pudirunani. Beaqua, Fichania Millie. Say a brother. Nobody should pray anymore. Twinkling of an eye, the brother left. Obrone meyanya gifalese ebe noko chilokukwela. Obrone meyanya gifalese igekwe kirapuwala. Praise the name of the Lord. Agama hapu wala straight away. We called yesterday, even the pains our sister Nonimie on them with joy, steady. Why? On we rulilanya no wherever na. Every hopeful merogene adiro. The second time I saw myself there. From here up, I couldn't see him. But from down, I saw his leg. I saw 24 elders. I saw the 4 living creatures bowing before him. The glory was much. The glory was much. When I wake up from that trance, I said, no, I know him. But I know that the time hasn't come. But when the time comes, I will meet him. I will see him face to face. Praise the name of the Lord. And that takes us to Ihani Gatule. Just very briefly. Heaven is a perfect place. Odede nke n'igwe.
A lot of people make caricature about any guadi, on any guadro, or calamuadi, or calamodro, honey in all of them. And then we only get to go anywhere. You will choose where you will go, especially from this earth. He can away beside there. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. I remember the day I entered train. It was one by train now. My spirit said that train now with train neighbor them will never no more. You won't come out in life. Banya, I now want a no man's land. But the one which man in the autumn. Kepuma bandage and they can them will simply name Muslims. The prayer I prayed that day with God, Obo Noloma Google no wa. Make him bad train, I can't happy night. When God knew Noloma Kaguro bad the train, apparently. And God was missing me and he wanted me to come up. You know, the Lord was missing Enoch in those days. Praise the name of the Lord. And that was why I say Enoch, I can't manage your absence. And when the Chineke man manage you their absence, he will always be with them, fellowship with them. Praise the name of the Lord. So let's look at some characteristics of heaven. Revelation chapter 22, verse 1 to 5. Can somebody help us to read? Revelation 22, 1 to 5. We'll pick the characteristics one after the other. One after the other. Or there are about 9 characteristics from these 5 verses. Can somebody help us to read? And what are the Bible, Weber? Okay. Bury a can in Bible. About wedding, I can understand that. Not spoon, not fork. Can all right, Revelation chapter 22. See, and he showed me a pure river of water. River of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. In the middle of its street, and on either side of the river was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. They shall see his face, and his name shall be on their foreheads. There shall be no more night there. They need no lamp nor light of the sun, but the Lord God himself gives them light, and they shall reign forever and ever. Praise the name of the Lord. So first, can I pick here the first characteristic I forever? Heaven is a place of perfect satisfaction. Place of perfect satisfaction. Able to for day. Anywhere be able to for meregeni day. Obrono wa mado patacha mado galo no na Abuja, loan on London, loan on America, loan on all the capital space in Nigeria. Yet afe meregeni afe Juria. Here in verse 1, I see, and he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. In the middle of his street, and on the either side of the river, was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruits every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. Praise the name of the Lord. And we lose this in Kenanyendo. Kichineke tiakia wekwa. Kichineke tiakia wekwa. And our conscious now every month
on a yield fruits every month. Fruits every month. Fruits every month. Amen. In other words, nilu enigwe no fruits iganeme. Iganeme gini. Hallelujah. And akwụkwọ ya bụ akwụkwọ na-eme gịnị na-enye ndụ. Akwụkwọ ya bụ akwụkwọ na-enye ndụ. Hallelujah. No more oya. Ịtacha anyị dị satisfied. Uju gị afọ. Ịtacha the fruit, uju gị afọ nye gị ndụ. Ị na-amachaghalị. Ị na-abụ abụ na-agaghalị. One of the days I was there, I saw little children. I saw birds. Not we are singing. Little children, elderly people, and also youths. They were happy moving around. I tell you what the Lord showed to me. Though it's subject to me, what is subjective to me. But I believe that when we will go there, it will be universal. You will see what I saw. Praise the name of the Lord. So now, anyway, we in around anyway, he got is satisfied. He got is satisfied. I'm around me from the God name. He say Frank, kahane ko no competition. Didn't make competition. Healing me. Adoba nnukwu ite, doba nnukwu efele. You know, aneli. Kamalo igebuso we licha. And yet, would they be satisfied? They will not be satisfied because he lichanya. Praise the name of the Lord. So heaven is a place of perfect satisfaction. Number 2, heaven is a place of perfect provision. A place of perfect provision. Let's look at that verse 2 again. In the middle of its streets, and on the either side of the river was the tree of life. You don't need to run around. You don't need to go to a garden or Jen and get machioma ki go take fruit. No. You don't need to go to Obwete. You don't need to buy rice to keep. Praise the name of the Lord. The provision is there. The provision is there. The provision is there at any moment. The provision is there. So heaven is a place of perfect provision. Another one is heaven is a perfect sinlessness. A place of perfect sinlessness. Verse 3. And there shall be no more curse. For the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servant shall serve him. There shall be no more curse. Praise the name of the Lord. Chetana ọ bụ n'ihi abụmọnụ nke abụ Adam na Eve ka mụ na gị ji wee nọdụ ebe ọ kwa eziokwu. Adam wee pụcha ọnụ, Noah wee tekie, wee pụkwa nwa ya ọnụ. And even today, a lot of people can abụ ụmụ ha ọnụ. And one woman ya na nwa ya na-eme yesterday say, "Zuzuru bi ebe ọsịsọ." Onye nzuzu. Ọ bụ na nwa ya zuzuru achọwa ụkọchukwu ga-eme gịnị ga-eme ekpere. Ga-eme deliverance. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ ụmụ ha ọnụ, na-abụ onwe ha ọnụ, na-abụ ezinụlọ ha ọnụ. But in heaven, everything about curse will be taken away. Nwere abụmọnụ dị ya. Abụmọnụ mere na mmadụ na-anwụ anwụ kwa eziokwu. Abụmọnụ mere na mmadụ na-ayọ ọya. Abụmọnụ mere na ihe isi ike juru ebe niile. Abụmọnụ mere na INEC chairman debere anyị n'ọnọdụ anyị nọkịta. Mana ọ bụrụ ya, maka ọ bụrụ na INEC chairman abụmọnụ nke akpịli ego, because ebunye $600 million, $50 million each. Praise the name of the Lord.
$600 million Kenya lia. Wa wana pom kamuni aje Kenya nsiamba. Amachuru di gawa. And ụfọdụ n'ime unu ketacha. There are some of you ketalia. Ego abụrụ ọnụ. Na Chineke emela anyị ebele n'aha Jesus Christ. Abụmọ na-emego ka ndị mmadụ na-emegheli n'ụzọ dị iche iche. Na-eme ka obodo nọdụ n'ọgba aghara, na-eme ka nwanne na nwanne galụ ịdị n'udo. Na-eme ka ezinụlọ na-akwa mmakwara. But in heaven, there is nothing like Abumana. There is a beautiful home in heaven. Beautiful home. There is a beautiful home. There is a beautiful home. There is a beautiful home in heaven. Beautiful, beautiful home. There is a beautiful for the righteous one. Hallelujah. There is a beautiful home in heaven. Beautiful, beautiful home. There is a beautiful home. Oh, there is a beautiful home. There is a beautiful home in heaven. Beautiful, beautiful home. There is a beautiful for the righteous one. Look at your neighbor. Say, are you sure you're going there? Because it will show in your face as a beautiful home that you are going there. I tell you, I am highly excited in my spirit. And even not the possible, only why I say Mungba, I know that my wife, she will understand. No, she will understand. No, wuru. Let's sing it again. I want to. I want to see you rejoice. Hallelujah. Paul just very few people know that privilege. My sister money and you yesterday. And I go na mgbe papi anwo. Tupu papi anworo. Papi ya tell aka. Na be ebele steady. The way people take ebele. Osia. I don't want. Happen can never. Happen can never. When I say Papa Nimana. Papa Nimana. Obakako again. The man say, "Happen can never." Osia ngwa Papa ni Ghana. Osia nya kwen you bolito. Kwen you bolito. Papa ni Ghana. Papa ni Ghana. Papa ni Ghana. We have a program somewhere. By the time one another. You want to move with. I am willing to na ha. That's terrible. And we're one man, are you UNTH? When we're 140 bedded. Man, on our trying, you want to okuo. Praise the name of the Lord. Osisi wanye fan. Okuo. Osisi wanye kon. Okuo. I'm not on condition, let me tell you, you are going, On Sunday, come with a more understanding about birthday I celebrate. Ima, birthday I now say +1. One man gave me a perfect illustration. I said, every birthday is -1. Two of us, -1. Plus and minus forget. Plus and minus forget. Ìjọba school. Praise the name of the Lord. Every day of your life, you are going closer to your grave. Every day of your life. Nishi ma ye fun awo ijoba nishi. Okwesi oku. Akago. Eze, I have a leg in one issue. Praise the Lord. Every day of your life, you are going closer.
The whole world was fearing him. But today, where is Adolfo Hitler? Where is he today? Before, Kai. Praise the name of the Lord. Where are you going? You are going somewhere. And one day, I came again. Oh, thank God I'm here. Opportunities in so many ways. Even on your garanya, from among us. Of 5 brothers. Why him now? Abraham say hamba na ha nwere ndị amụma ndị na-agwa ha okwu. Ọ sị ha na Abraham, ọ bụ na otu onye si ebe a gaa. Ọ sị ọ bụgodu na otu onye si ebe a gaa na ha na-eme gịnị? Mmadụ one ka Chineke megoro ha nwụọ si n'ọnwụ mekwa gịnị binie na-akọ their stories. Ụfọdụ asị na ọ bụ asị na ọ bụrụ eziokwu. I know of a man, Chedozie in the 80s. But do you know that this man later backslided? I'm not more than now, whether he's still alive or not. How many of us watching you go burning hell? Burning hell, burning hell, burning hell. Now, that young man, born with accidents, you see where couple, he later backslided in real life. He later backslided in real life. And he went to hell, koro. Anybody, and that is what our sister is telling us this morning. He knows where. Amen. It's a place of perfect sinlessness. There is no sin. May had run anyway. May had run anyway. Chegaria Mezie Chetakwa onye mmehie ga-akwa akwa Memesia oju kezuo ribikonu. Look at your neighbor. Dedi anya na kula anya sia oju kezuo isi brother or sister. Ori ki nezu ka abuna ki na agba ka ase ki na ase chegaria ni me. Look at the person. Otiegi hekwa nka. Let me look at the person eyeball to eyeball. Look at the person. Oya be egwa na toki. Everyone are talking. Brother, sorry, sir. I won't touch you. What's why the living we can put him in the Praise the name of the Lord. Let me tell you, but the worst sinners today, we are the worst sinners, and God is not happy with our lives. God is not happy. And then maybe go, Bodo. And then maybe go, Bodo. Mama, I'm not exonerating myself. We are the worst sinners. During the time of good luck, on Enwero,
Christians, Epojuna cabinet, you know where most of them didn't joke or Kwezioku. Gene Kaiwa Bundio Kochukuneme. I did bully Amoma Kwezioku. Thus says the Lord. I Buchamoma, the Bunya Gana was going name again. Na. Make it how we lead the go Nigeria. I catch in a Keduania, Buari Onega, Abachanian. Buari and Bachanian. Tinibu Wena Chibata and Shiamba. One kind of way, one million. One election I prayed. Chineke say, my son, a lot of people say that this election will be the end of Nigeria. But the election gave put up in Nigeria. I say no. The election is going to turn into very wonderful Nigeria. Praise the name of the Lord. And if you went maloma to both, I say that now. Obo na agwo no n'enu osisi. Ewe na achu de agwo ka egbu enya. No bu na shake osisi anwo oyi. Agwo esi n'enu osisi me gini. Osi na ekpele umu ya. Shake go the foundations of occultism in Nigeria. Praise the name of the Lord. Happy heart in Ibu neme. Happy heart. Happy heart. Okwo bebe ga akwa kita. On a bakita. Yes. On a timpu. Now see, I next chairman. Can you see it when they server happier? And now it's more of election results. Can you see Haniba? The Haniba Bunibara making it. Oh, he hit Choboka results. My head will not go down. Ma erufai ai chanine kemekene you see han chanine will go down. Praise the name of the Lord. Let me tell you, the prophecy about Peter Obi brought today, the prophecy about Peter Obi was 1979 by Per Elton said that a time is going to come in the history of Nigeria, and Nigeria is going to be the most corrupt nation in the whole world. That people will run away from Nigeria. A man from the east, and a man from the east will restore Nigeria. And if you look at what the way Peter Obi move, now he's moving like lightning. Anywhere up at Ngwo, Ma Yoruba, everywhere. They start in a way composed when they go. Peter Obi, Peter Obi, Peter Obi, hallelujah! A new Nigeria is coming. I know it's coming. And let me tell you, when it comes, that is the time that revival will hit the whole world. And that is the coming of Christ. I can tell you that. Because the Bible says that Nigeria will be a leading nation, a revival. Nigeria will move to nations. Because by that time, the economy of Nigeria can make it wonderful. By then, Christians will begin to move into nations, missionaries, spread the gospel. He will not delay. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. So what type of life are you living? Heaven is a place of perfect sinlessness. Look at your neighbor. Say neighbor. Say praise the name of the Lord. Heaven has a perfect government. It has a perfect government. Revelation chapter 22, verse 3. Revelation 22, verse 3. And there shall be no more, okay? But the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. Praise the name of the Lord. A perfect government. Government Boko Haram, kidnappers,
Let you negotiate with Boko Haram and kidnappers. Praise the name of the Lord. All government mara amenities. Kwesilo kandia newe. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. And so heaven is a place, is a perfect government institution. Perfect service. And a perfect service in heaven. Because ever and he goes, and his servants shall serve him. No, you serve with your heart. You serve with your heart. Gini do ki ga serve n'eluigwe, kedu ihe ga serve? Na-abụrụ gịnị? Abụ otuto, abụ otuto, abụ otuto, abụ otuto, na-abụ isi ala nye Chineke. Maka na n'eluigwe a na-eje ego, a na-eje ego, a na-eje eke a na-ele tomato. No way. Praise the name of the Lord. It's a place you worship the King of Kings every moment of your life. Praise the name of the Lord. Heaven is a place of perfect communion. 22 verse 4, perfect communion. They shall see his face, and his name shall be on their foreheads. They shall see his face. The first thing Chineke kere obu n'obi wee kee mmadụ bụ ka anyị na mmadụ na-eme gịnị? Na-enwe nwekọ. Genesis chapter 3 verse 8, our us in the cool of the day. Chineke na-eme gịnị? Na-agbadata na-ajụ Adam, kedu ka ụbọchị tata dị? How did you fare? How did you fare? Ya na Adam enwe gịnị? Enwe mkpakọrịta. Enwe mkpakọrịta. Heaven is a place of wonderful communion where gị na nwanne gị na-akpakọrịta. Egwu adịrọzi whether he's going to castigate you, whether he's going to take away what you have spoken, what you have said, whether you're going to use it against you, whether it's a place of perfect communion. Perfect communion. You have communion with God. Let me tell you, if you're having communion with God, how many of us are having communion with God here on earth? I know. He speaks to you. You ask him a question, he answers you from time to time. Or say him, no, my son, don't go to this place. My son, wait until this time. My son, before you go, look at what they're going to do. Look at this and look at that. I've experienced it over and over. Why? Because of person. To have communion with God. I would need them with communion with God today. Today, if you're a child of God, there is a Chineke biko, mem kane wegene mbakorita, bakorita, kamuna gine mbakorita. Praise the name of the Lord. Heaven is a place of perfect possession, perfect possession, perfect possession. Verse 4, or say, and his name shall be on their heads. His name shall be on their heads. Our conscious our bodies are the temple of the Holy Ghost. Now, when you are there, you become his. You are his own. I am your own. I am your own. Till the day that you will come. Jesus, I am your own. Ewo, I am your own. Oh, I am your own. Till the day that you will come. Jesus, I am your own. And when they not go with joy, when they not go struggling, because the hammer, I don't know whether you are his own. But in heaven, if you manage to be there, apostles now his name shall be where? On their foreheads. On their one waking, you know everything about you. On a Roman Catholic. Na like of man. In fact, almost all say bela wa kamase. Almost say bela wa kahane be akamase kambulo yin Roman Catholic. Jesus follow ginanya. Ife ni nem welo nkeki. Nkeki kambo, nkeki kancholebo welo me ife maseloge. Hey, very beautiful. Very beautiful. But otutu ni ma na si were me ife maseloge. Achoipo, osi angwanka, osi mbamba. Praise the name of the Lord. We must belong to him.
All right. Place of rest is a place of rest. Hebrews chapter 4, verse 9. Hebrews chapter 4, verse 9 is a place of perfect rest. Place of perfect rest. Don't worry, I'm rounding up now. Place of perfect rest. 4 verse 9. I say, there remains therefore a rest for the people of God. There remaineth a rest, a place of rest. In fact, Obonodo aka nwanne anyị nwaanyị fụcha si biko ka anyị naba ka anyị je zuo ike. Eluigwe bụ ebe a na-ezu ike. Hallelujah. Onwe ekpere na-abụ anyị. I like him here so much. The old order in burial. The old order of prayer in burial. Ka ngwa ya ọsị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Onye mmụọ nke ndị si n'ebe nọ laa n'ime onye nwe anyị binyere. Onye mkpụrụ obi nke ndị okwukwe binyere n'ọṅụ na udo mgbe e wepụsịrị ha n'ibu arọ nke anụ arụ. Praise the name of the Lord. Mgbe mmadụ na-anwụ na-anakwuru onye kere ya, gịnị ka a na-eme? A na-ewepụ ya n'ibu arọ niile nke gịnị ka anụ arụ. Mgbe ọ sị n'ibu arọ niile nke anụ arụ. Where are you now? Anyị ji obi anyị ekele gị n'ihi na ọ dịwo gị mma, na-egekwa ntị, ọ dịwo gị mma iwepụta nwanne anyị nke a na ahụhụ nke ụwa ọjọọ nke a. Hallelujah. Onye nwụrụ anwụ ka a na-ekwu na ọ dị Chineke gịnị? Ọ bụrụ Chineke, why did you take this sister? Why did you take this brother? Ọ sị na ọ dị mma na ọ masịrị ya iwepụ ya na ahụhụ nke ụwa ọjọọ nke a. Amen. Ọ sị anyị na-arịọ gị gezie ntị na ekpere anyị na-ekpe in those days. Ọ bụrụ sị tata, I will not die. I will not die. I will not die. I bind spirit of death in the name of Jesus. Mama was nobody will die in the name of Jesus. But I never in those days. Ọ sị anyị na-arịọ gị nna anyị. Anyị na-arịọkwa gị ka ọ tọọ gị ụtọ n'obi gị dị amara. Ime ka ọnụ ọgụgụ ndị rọtara zuo oke ọsọ ọsọ n'ime ka alaeze gị bịa ngwa ngwa ka anyị na ndị niile lara n'ezi okwukwe nke aha nsọ gị wee nwee ezi ọzụzụ na ọṅụ. Praise the name of the Lord. Ọ sị na anyị na-arịọ ya ka gịnị mee? Ka ọnụ ọgụgụ ndị a ga-eme gịnị? Ọnụ ọgụgụ ndị a ga-arọpụta, ọkwa eziokwu. Kedu ndị bụ ndị a ga-arọpụta? Ndị ga-anwụ. Ka ha zuo oke ngwa ngwa. Anglican Church asọgbu elu m. Anglican Church asọgbu elu m. Anglican Church asọgbu elu m. Ọsọgbu m asọgbu n'ime obi iso. Praise the name of the Lord. Abụ m ọtụtụ ndị bụ ndị hapụrụ this communion. Ụfọdụ na-regret. Why had you wepụ? Because Anglican Church is a perfect government, perfect discipline. Bro, where a man becomes a sole administrator, Geo. You don't talk to Geo anyhow. But are you a bishop? And with constitution, get the beginning on or baby making it no. Are you an archbishop? And with constitution, you might have a boundary. You got a boundary making it. Well, otu esi wee pịawada mma n'azụ na be nne ya. Cheta onye pịawara azụ, ndị be nne ya mere ya send forth pịawa anya azụ. Sharp. Ka gbasakwara gị. Praise the name of the Lord. It's a place of rest. So heaven is a place of rest. It's a place of perfect glory. Oh, baby. Finally, let's read that place. Revelation chapter 22, verse 5. Revelation 22, verse 5. The place of perfect glory. There shall be no night there. They need no lamp nor light of the sun. For the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever. Amen. Where the glory of the Lord is your light. You don't need the sun. You don't need solar
You don't need EEDC. You don't need prepared meter. You don't need generator. God himself is the generator. His glory alone shines everywhere. Praise the name of the Lord. May the glory of the Lord shine in your life in the name of Jesus. It's a place of comfort. Remember what happened to the rich man and Lazarus. The rich man was Lazarus, Abraham was the rich man. Say, we no know in our easy again. Man, ana making it. Ana kasi Lazarus obi. Anywhere beba ana kasi obi. Hallelujah. When you get there, everything about this earth, everything about Afufuni and Chanine Ufue, in Oronan kasi obi. The Lord will help us in the name of Jesus. Jesus, Obobi Biagi, Ili Agaya Bonoa, Obi Kemosi, Olu Kechuku. Odima, 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 Odire, Obima, Mayhem, Echiche, Kamenye, Okono, Mayhem, Hanile Kahara. No, Jesus, Ebuye, Kwam, Hoso, to Chuku, Robi. Odima, Odima, Odire, Odima. Amami ihe na-atụgharị n'uche. Amami ihe dị gị n'obi. Amami ihe icheworo. Amaghị m ọnọdụ gị. Amaghị m ebe ị na-eje. Amaghị m ebe ị kwadoro onwe gị ije. The greatest deceit I were on earth, or the Kamado. When a man can reach Okunina, Pam Makwara, and at the next minute, we check for Henine, what's saying Henine? Chendoge, Apochilante, Makaloke Nabia, Wiga Pam Makwara, Oke Nabia. Mika Yonani Otumbisiaka Kedetu na Miri. My brother, you like perfect illustration of Idetu Otumbisiaka na Miri. By the time one the Salam Bisiaka na Miri, they will eat and Otto Sano no onye again. The water may go getting a drop going up. Which is the Akonya or Tabia. Maybe not Abraham for. Now the rich man got Atabiaka Lazarus. I don't know where you are going. A sister, in a guy perfect illustration. Ebenawana, Siram Kana Logo Mego Guinea, Elugo. Where are you going? Chegaria, opening my Ebina. Anyị na-akpọ isi ala nye gị Jehova. N'ihi na okwu gị adịghị apụ laghachikwute gị n'efu, na-ebughị ụzọ mezughị iji maka ya zipụ ya. Okwu gị adaworo anyị na mgbe ehihie nke a. Anyị arịọ amara gị ka okwu gị nke a mịa mkpụrụ nke nzọpụta na mkpụrụ obi ndị niile okwu a bara na ntị ha n'aha Jizọs.
onye nwe anyị anyị arịọ gị dịka anyị na-akwanyere nwanne anyị Millicent ugwu ikpeazụ taa ka e nwee ọgbụgba ama n'eluigwe ndị were ndụ ha wee nye Jizọs, ndị siri na mmehie ha wee chegharịa baa na ndụ ọhụụ ịdịrị gị ndụ na ijere gị ozi. A na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi oru gị onye iji wee gwa anyị okwu na mgbe ehihie a, ike siwe n'ime ya pụọ. A na-arịọ ka ịgbajigharị ya n'ike ọzọ, ka amara gị gaa n'iru ịba n'anya ụba, ka mgbe anyị niile na-agbasi ọsọ a ka anyị gbata ihe a na-agbata n'ọsọ n'ikpeazụ. Kwela ka ihere mee anyị n'iru oche eze amara gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. We listen to the choir. Anyị ga-emekwa ya ntị. Biko dịka ndị kwaya na-abụ abụ, ka anyị wepụta ọbụm ka ọ bụ gị. Anyị wepụta ọbụm ka ọ bụ gị. A na-edebe oche n'akụkụ ebe ị nọ. Biko ihe ndị a bụ iji wee kwado ezinụlọ. Thank you.
Praise the Lord. Praise the Lord. Now, you want a woman and one night wine, there's no make. What's your own? The choir will stand there. You don't be still. Not only the time is coming when we will meet with you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And amen. Abona constitution anywhere but constitution and a degale. Abona one night wine. Emetaro yoju wejebe anywhere. Abona constitution anywhere but constitution and a degale. Imana ọtụtụ ndị ụkọchukwu ndị ozi n'ebe a ga-agba izu si deghalịa constitution. Na ọ bụ na onye ori nwụọ
Obodo onye ori nwụrụ. Ma ndị bishọp, ma ndị ụkọchukwu, ma pastọs bịa. Ọ bụ na constitution eluigwe bụ ha na-edegharị ha gba. But the constitution abụghị ha na-edegharị. Ife onye metalụ na-eme gịnị na-esie. Ọlụ onye anwa na-eme gịnị na-esie. Amen. So ji mohere ana let me introduce our Father in God, our own man, Venerable Dr. Timothy Ugwu. Praise the Lord. Because I na-aka si ezinụlọ ndị Ugwu obi. On our Facebook camp for Mama Millicent happened. And I was touched because my on all sense, she was quite fond of us. And I decided that whatever it is, I must be at Ngwo for her burial. Because I na-asị ka Chineke kasị ndị Ugwu na ndị all sense. Ezinụlọ okwukwe nke Christ niile obi n'aha Jesus. Praise the name of the Lord. At least Olugo close to, is it 10 years now? 10 years now, more than 10. I know the bell. I know the bell again. All right. In the name of the Lord. Well, Father in God from Newi Diocese. If we hand just an open and a legally constitution. If we were making it, we be a Reverend Canon Namde. If Abunike, Mama forget like him, yeah. If Abunike. Praise the Lord. We can't kiss Praise the Lord. Look at the wonderful. Amen. Reverend Canon Ben Udechukwu. Ọkọ anyị nwoke. Ọbịa? Aha, ọkọ ndị Igbo Ben ngwa. And Mrs. Udo dịrị unu n'aha Jizọs. Thank you very much. Our own Reverend Ilo, Blessed Godwin. Marom of Anglican, Kobo. Marom of Methodist. Marom of Roman Catholic. Marom of Assemblies. Eh? Praise the Lord. May God comfort us in the name of Jesus. Evangelist Collins, Ike, from Nnewi Diocese. Kenenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Reverend Alo John Yu. Ochie Dike. Praise the Lord. Listen to my cousin. Chineke agbara ezigbo ama right from Ọka kwụsịrị mma ama na Ọka. Ekele ndị niile nọ nka pụtara ịkwanyere m. Chineke gọzie m niile n'aha Jizọs. Pastor Cyprian Eze. You know him. Amen. Venerable Benjamin C. Oko. Occultic tendency. When I have my oppressor. Because Keneno, I'm not going to give an Keneno now. Venerable Cornelius Chukwudi Abraham Eya Ayali Tenga. Reverend Chilebere Ani.
Praise the Lord. All right, praise the name of the Lord. Thank you very much. All right, big mama. Okay, prophet. Prophet. The other day, give way and I'm get win. Pastor Assemblies of God, Amach, Reverend Ben, Dave, Obim, Obim, okay, okay, one. No wonder. Because any Rananganya, Obim, you wear, you're welcome, sir. Because we know, I know. Imana, Onundi Assemblies. Onwe kosi ato iche. Ifo kosi wekwe. Ona aba n'obi. Ọkwa assemblies nke nwanna a na-agbara ezi ama mgbe anwa. Makita, we thank God. Okay. Amen. Anyị na-ekele Chineke maka mmadụ niile na Chineke gọzie gị. Biko ebe ọ bụla ị nọ, man chifu my pastor's word. In an infona, more nwoke shikwa n'ike. O wee bụrụ an engineer. Bụrụkwe sa. Bụrụkwe chief. Onye my pastor's word. Na fuge no emetụ maka na onye ahụ chere nga. Sa. Engineer chief. Gịnị bụ ọsọ? Achalugo. Nke izizi. Emma Amano, you're welcome, sir. Onye nwe gozie gị. Yes, I will onye nchọ ikene nwunye one of our father in God since Soka wee bịa. Our brother, is he venerable now? Venerable Sam Obeta. You're welcome, man. Praise the Lord. Hallelujah. Why need to need na youth na akwa na Nsukka? Why no Bible Scripture Union Youth? Ọ ha bụ ndị na-eduzi anyị ụzọ. Na-agwa anyị ebe anyị ga-esi na ebe anyị ma na-esi. Anyị mejọọ enwe ka anyị ga-esi wee mee adọ anyị ụtọ adọ achịta anyị azụ siti anyị da. Amen. Mama biko kene daddy. Iluzie igwazi esi na mkpụrụ anwụ ọkụ. Ifugo n'ife metata. Na mkpụrụ anwụ na-etu ọfụma. Amen. Biko anyị na-ekele ndị kwaya. Onunu bụ angelic voice. Biko kwalụ ndị kwaya aka. You're welcome. Biko ka onye nwe anyị gaa n'iru kasị ezinụlọ obi n'aha Jesus Christ. All right. Anyị ga-enye ezinụlọ chance maka announcement. Mana mgbe anyị ga-akpọ oge elu anya kpọọ unu, Amen. Biko anyị na-akpọ ndị ezinụlọ ka ha bịa ekpere. Ana your Reverend Canon Nnamdi Ife Bonadike, Ife Abunadike. Okay, Ife Abunike. Sorry, Ife Abunike. Because keep it for his family. Because the family, please, you can come. Jesus, oh,
It's not even on the name of the only for one line and a line. Only must be killer. And I had you got you. I may let it in it. It's not so now I'm missing name of Bakagi. Is in you. Umuneya and the Mokin and the Wine. Umuya and the Punite. Na church nsọ gị maka na ọ bụ onye n'etiti anyị onye nwanyị ọ bụ ezi onye nkasi obi anyị bụ na ị ga-akasi ezinụlọ obi ị ga-ehicha onye nwanyị mee ka ha mara na ọnwa abụghị nchedobe kama na ọ gara na-emekasị mma n'okwu ndị a wee kasie ha obi hichaa ha anya mmiri onye nwanyị ọ gị nwa bụ obubi ozochi ozuo oke aya ya osi ka iwere ụdọ nke ịhụnanya kekọọ ha ọnụ nne na-akpọ oku aza agbakọnata n'ọzọ onye nwa ya ọ bụrụ na ịhụnanya gị dị n'etiti ha agaghị enwe nkewa agaghị enwe tikwe na nsogbu pela anyị bụ na ị ga-etinyere ha ịhụnanya were ịhụnanya kekọọ ha ọnụ dịka otu ndị n'aha Jizọs onye nwa etinyere nke a nye ha ntị na-anụ ndụmọdụ karịsịa ụmụaka ha hapụwe nabata ka ha bụrụ ụmụaka na-anabata ndụmọdụ onye nwe anyị biko nyere ha aka n'ọnọdụ nne ị ga-abụrụ ha nna onye ezi omume n'ọnọdụ nna ị ga-abụrụ ha nna onye ezi omume o wee ma anya na ihe etinye gị n'aka ọ dịghị ihe na-eme ya onye nwe ya ezinụlọ a karịsịa ụmụaka ndị a hapụ wee naba onye nwe ị ga-enye ndị mmụọ ozi banyere ha echi ha ga-akata ata mma n'aha Jizọs ọnọdụ chọọchị nsọ ka anyị na-ayọkwa ka ịkasi obi kasie ezinụlọ ugwu ụmụnne ndị nwanyị na ndị agbata obi na ndị ikwu na ibe otu ọbụla o si wee metụta enwe ekpere anyị bụ na ị ga-akasi ndị gị obi n'aha Jizọs papa ama na ịdịghị eji mmadụ ọbụla okwu ụfọdụ tụnyere ije ọkpa ụfọdụ tụnyere ego ụfọdụ tụnyere okwu ọnụ onye nwaanyị n'ụzọ ọbụla ha si wee gbakọọ aka wee jee ozi nke ịkwanyere ya ugwu ikpeazụ anyị ayọọ n'akụkụ ọbụla ha si wee jee ozi kwụọ ha ụgwọ a na-akwụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi ndị tinyere ego papa kwụghachi ha ndị tinyere oge ha kwụghachi ya ndị tinyere amamihe ha mee ka ha bawanye na amamihe n'aha Jizọs many of them hapụ their business ha take a permission nata wee nwee ike ije ozi kwanyere nwanne anyị nwaanyị ugwu ikpeazụ onye nwaanyị mgbe ha ga-anaghachi ebe ha si wee nata na ebe ndị ha take permission onye nwaanyị m n'ọba ahịa ha ị ga-akwụ ha ụgwọ ị ga-akasi obi onye ezi omume ibe otuto ịma mmadụ chi na-azụ ekpere anyị kenekwa maka ndị si ebe dị iche iche wee bịa inyelu njem udo onye nwaanyị ekpere anyị bụ na mgbe anyị ga-ejesi ozi a ị ga-enyekwa ndị mmụọ ozi iwu ha ga-edu anyị na n'ebe anyị dị iche iche n'aha Jizọs imeela onye kwesịrị ntụkwasị obi maka na ikpe n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Thank you very much. Amen. Biko n'aha ndị a niile n'ebe a asị ka ije onye n'anya na ihe iji eme ihe. Thank you very much. Praise the Lord. On behalf of our entire family, I'm making a I pray last respect to our mother. I'm actually checking out. I got you. I'm not going to Canada. The only couple of Canada will be able to go on now, Jesus. Tonu Chineke. No saints, praise the Lord. Wow, you are going all saints.
It is your turn to praise God now. The moment you go in says, praise the Lord. I'm on the assemblies of God. So how can we assemble this in God? Amen. Legend. Amen. Because I na shown the legend. I have on the Umwanya believers and the Etiti believers shown the legend. Mana mgbe ụkọchukwu na-ekwu okwu Chukwu, ụmụ obìnrin chọrọ ịyọ unu. Mana ụkọchukwu ekwuchekwa okwu Chukwu, ndị a nwee obere change of mind. Anakpọkọ na arịọ unu. Amen. Unu adọwọba anyị last week. Bịakwa ya this week. Ụkọchukwu emegbu uche anyị na agbatị break. Amen. Ọ na-egwu ndị ọsịs gbatịn break. Agwụ sọsọ anyị ma bụ eji ekpochi eluigwe nwa ọzọ. Anyị ga-egbe eri n'eluigwe. Mana ejekwa weta igwe ọnwa ejekwa emege na weta igwe ọzọ. Amen. Mana anyị mere appreciate ọbịbịa unu bịa. Short karịcha ndị kwaya mbidokwe bụ abụ. Ọ dị ka a gasị ha continue. Ndị kwaya onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Biko na-atụghị mgbe anyị chọrọ ime this announcement. Ọ ga-abụ echechekwe nke eji eme ịntanet, eji eyi onye nwụrụ, onye ọbụla pụtakwa ọma nke ọ ka anọ, ka anyị ghara inwere confusion. Amen. Biko ndị chọọchị niile, ndị chọọchị na general, nwa na anyị nwe ka anyị ma ọ bụ nsọsọ ndị ọsịsị onwe ndị ọzọ gbara ya. Ndị chọọchị ndị general nke nọrọ anyị n'ọba anyị ka emege na anọrụ mgbe anyị ka pụta na-eyicha ozu. Ndị pastọ, ndị priest, anyị ghara ikele ndị pastọ, anyị kụọ priest. Amen. Last week, anyị bịakwara isi nke aka anụ ka aka mmemme ha. Archdeacon Shindu ha nwere nke a mara eme. So ndị ọbụla abụba Anglican priest, agbasakwa na-ejere All Saints Church. Amen. Na-ejere nke onye All Saints Church, the personage, ya ka eji ahụ na-enye. Ndị kwaya ka anọ. Amen. Ndị kwaya ka anọ my compound nsokwe nwe ụzọ nke ahụ gate na onye na nke ndị kwaya ka anọ. Biko unu move ogwe ka anyị na anyị ka kasịpụteke na ochu nwa oche adọrọ igbo nwa nke unu ga anọ. Amen. Ndị ụmụọnya ụwa anyị, nke anọ in this compound, unu gate in this black gate, Belet Isaac Eze, nke anọ nwekwe nwarie ya nke unu ga anọ. Ndị ụmụ ishingu, ndị in-law, ọkwa ya in that same compound, na nke doziere unu ka anọ. Ndị Unity Hospital, ka anọ nke be nwanne m nwoke Adolphus Eze, compound nọ, ọ bụ na ụta aka mara ewe ka compound nọ nke anọ nke anyị chere achị. Ndị Etiti believers, nke okwenye the compound nke m, unu ga-akwa ya nke unu ga-anọ, biko njekwe na parochu. Ndị Amụzam na Ụmụono, Amụzam na Ụmụono, nke unu ga-anọ bụ the compound nọ na compound bụ edebe agbụ nke nwa arụ eka na ekeke nke ndị band nọ ya nke unu ga-anọ. Praise the Lord. Ndị Murube, actually ndị Murube SU, our late brother a na-eyi nwunye ya taa, ndị Murube enye unu ka nọ nọ ya ọbụ compound. Unu ka by time a ga-eji ọnụ ozi unu kwere na nta compound unu ka ndị ụmụ enene unu ka nọkwa ya that same compound
Marokana, Wabatangun, when they were in the compound and care, Adolfo says all the bigger than the other side. Amen. The security. Oh, when I woke up with Hezekiah, Kahumakun, now Bema Gunkano, no hospital visitation. One, I'll compound in came. The miracle. Okay, Zion. Amen. The brigade band. One, let's say, when I want to be on the Maya or be man cock my own, when compound that should go. The Anambra in-law. Anambra in-law, the gated mobility, my only fun come. Wouldn't be an annual name one, only fine. Only dog one egg. The one I want to listen. Praise the Lord. Because I don't so when you now don't gashi gauge or gashi come, they gashi gauge. The gospel band. Hallelujah. The gospel band, you are only making a big hair. No, now. Ndị ọzọ bụ ọkwa na-ebu pastọ bụ prọfet. Amen. Ọma na Archdeacon na-eso, even though no ground matter. Amen. Biko na-abụghị ndị Anglican, ndị ọzọ bịara iso anyị were enyi nwanne anyị nwanyị. Unu ka nọ na nke nwanne anyị nwoke na-eche mmụọ n'obodo. Ọkwa na-emeche bụrụ na nke praise the Lord. Praise the Lord. Onye nwoke confusion anọ m around. Iri ajọ m dịka nke asụrụ nke enweghị na anọ. Praise the Lord. Prophet Ben Miracle. Thank you very much. Onye gozie you so much. Anyị natara ozi iziri ndị all saints. Isi anyị abịazina. Anyị bịa last week. Bịakwa this week. Amen. Praise the name of the Lord. Ọ bụ na anyị na-anya n'ime akwụkwọ nsọ, Revelation chapter 14 verse 13. Also, then I heard a voice from heaven saying to me, "Right, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labors, and their work shall follow them." And I can let you make a makumunaya bonde gafego the other side. Because now all the things in them and no have Gosina Chineke Joka Habias Wizio. And because of that, we're very happy. We're not wishing that people will die without fulfilling their destinies. People will fulfill their destinies. Even as Ben is standing here, something may happen to him tomorrow. I will come and bury him to the glory of the Lord. Praise the Lord. Amen. Even as you are standing, anything that can happen tomorrow, I will come and bury you because I'm going to go able to the glory of the Lord. Amen. Praise the Lord. Ashemosh and the security and the in charge of evil the coffin. And two, the scripture union, Echezomun. Actually, no, but you can have young Bunaka Macancun. Now, here then, Buenu Mantano, Umson in the general. Praise the Lord. About the general, no how they put here. Oh, how they nine obia. So they are not general. Praise the name of the Lord. All right. Choir. Can you one go? Hallelujah chorus called Dead Marching Song. Which one couldn't they choose?
Alright, dịka ha ka na-akwado dịka achọrọ m ka m yọọ unu ayịyọ. Unu ma na election Saturday has been cancelled. No, upper Saturday. Postponed, sorry, or cancelled. Because now, and when they catch on me wuru cut to any order. Amen. Amen. May postpone the may postpone the Onoma leba in eje. Eba in eje beginning. LP. Obedience. There is no compromise. Hallelujah. Kawa kasisia. Brother Leo Monya. Brother Leo Monya. He's the only person I got to yellow now who deserves Gejebe House of Assembly. Yes, sir. Praise the name of the Lord. Didn't even know who deserves. Chitakwa na ngwaluno last week. Na muam na agagali. Every polling booth today now who deserves. Muam na agagali. Eto arana you see my spirit hovering around you. Itu yellow nose or mwagola. Wawaki get chetawa. In fact, he went around the paper. You went another paper, you see me, I will appear. But we check it will only on 1 year. And because Gepanti, Ejipanaka, Nana, what you know, a proper KJP, you pay your banner line also, a council line, this one. Just mappen, Kawagacha, only just a new not. We need Igbo no. PDP bụ nke anwa. Ibe. Sọsọ ibe ka m gwara unu tinyelu na PDP. Na ihe m kwuru maka n'Enugu North, maka ndị ọzọ anyị apịawago ha nso. Anyị emego ha send forth. Leonard bụ the South. APC. Ị gafe ebe ahụ bụ azịza. Maka ọ ga-eji ebe ahụ wee sachaa mmelụ niile ha melụ na House of Assembly. The only voice in the wilderness of Sosia. Amen. All right. Choir. Nothing. Kind result. Let's stand on our feet. Amen. Praise the Lord. Biko ka anyị kwụrụ n'ọtọ n'anyị nke eluigwe site n'ike ukwuu gị inyere anyị ndụ sitekwa n'ịhụnanya gị inyewe anyị ndụ ọhụụ n'ime Kraịst Jizọs. Anyị na-aranye nwanne anyị nwanyị Millicent n'aka nchebe ebere n'ime okwukwe anyị nwere n'ọkpara gị bụ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, onye nwụrụ ma bilikwa ọzọ ịzọpụta anyị, onye dị ndụ soro gị na mmụọ nsọ na-achị n'ebube rue mgbe niile ebighị ebi. Amen. Abụ page 1791. Gbaa na-abụ abụ a ndị kwaya ya ebu ụzọ. Biko ebe anyị na-eje just here and I need a crowd. Anyị na-ayọ ọnụ biko ka onye ọbụla nọ n'ebe ọ na-agbafọ ndị kwaya, ndị ụkọchukwu na ndị ezinụlọ a.
or close friends. Thank you. Kandi Allah, oh my We have Almighty Jesus Christ in you. God say you can. We can close it. Go to Jesus. We are hearing Christ and paradise. Hallelujah. Now, amen. Also, amen. Page 28 akwụkwọ Belụ. Mmadụ nke nwanyị mụrụ nwere naanị mkpụkpụ mgbe e dị ndụ. O jupụtakwara n'ịhụju anya, o kwupụtara ebidokwa dị ka ifuru osisi. Ọ na-agba mbụ dị ka onyinyo. Ọ dịghị anọgide n'otu ebe. N'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ, ma ọ dịka anyị agbapụ n'ihi inye aka ma ọ bụghị gị onye nwe anyị.
onye na-ewe kwesịrị ekwesị ime ya niile. Ma otu ọ dị, onye nwe anyị Chineke kasị nsọ, gị onye nwe anyị kasị ike, gị onye nzọpụta dị nsọ kasịkwa n'ebere, ala ihe n'aka ihe dị ilu, ihe ụfụ dị ilu nke ọnwụ ebighị ebi. Onye nwe anyị, ị maara ihe nzuzo niile nke obi anyị. Emetụla ntebere gị n'ekpere anyị ma hapụ anyị. Onye nwe anyị kasị nsọ, gị Chineke kasị ike, gị onye ikpe kwesịrị ekwesị nke ukwuu, nke Chineke ebighị ebi. Ekwela ka anyị dapụ n'ebe ị nọ na ndị ikpeazụ anyị n'ihi ihe ụfụ ọ bụla nke ọnwụ. Isi anyị na-abụ abụ na-agafe dịka kpakpando ekete. Page 25. Aga m enye agafe dịka kpakpando.
Abụ 239. Okay. 50 Okay, Abụ 150. Abụ 50, sorry. On page 22. Page 22. Abụ 210. Page 27. Top of page 34. 34. Abụ 34.
Mara Makari, site n'okwukwe ka anyị ga-enwe ya anya. Verse 20. Amen. Page 23. Site n'okwukwe n'ezi olileanya nke mbilite n'ọnwụ baa na ndụ ebi ebi site n'onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Anyị arara mkpụrụ obi nwanne anyị nwanyị bụ Millicent nye n'aka Chineke nke pụrụ ime ihe niile, rarakwa arụ ya nye n'ala aja lara aja. Ntụ lara ntụ, uzuzu lara uzuzu. Onye nwe anyị gọzie ya, debe ya, ka onye nwe anyị mụkwasị ya ihe nke iru ya, wee mere ya ebere. Onye nwe anyị gosi ya iru ọma ya, nyekwa ya udo. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ekpere nke onye nwe anyị na nke dị n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ, dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Ya nyere taa ihe zuru anyị ụbọchị taa. Otu onye nwanyị sikwara ndị ọjọọ, enyibela anyị n'ime ọnwụnwa, dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Onye nwe anyị, nye nwanne anyị nwanyị Millicent izu ike ebighị ebi. Ka mkpụrụ obi Millicent na mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ n'ime onye nwe anyị zuru ike na udo. Biko, dịka a na-ekpuchi ili ka ndị brigade band n'aka ya. All right, so ngwa, go ahead. Ndị na-ekpuchi ili ngwa, go ahead.
Biko kedu ndị a sị na ha nwere oration anya anọrịa ji nwayọ akpati abụ ji nwayọ mee ya Other side, yeah. Hospital visitation. You ever hand on? All right, you can come. Because can the band hang when did it? Band, please. DJ, this year, because when did it? Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. We are the hospital prison visitation team.
scripture in your Nigeria Ngwo area, a tribute given to our late sister, a tribute to a faithful and beloved sister, late Mommy Millicent Ugwu. Good people pass away. The godly often die so early, but no one seems to care or wonder why no one seems to understand that God is protecting them from the evil to come. Mommy Millicent Ugwu, we earnestly prayed for your divine healing on 5th day of February 2022, the first Sunday of the February, which was our reunification fellowship for the hospital and prison visitation team 2023. We prayed for her. When we heard that she was no more talking, we now say after our prayers, we say, God, let thy will be done, instead for her to be suffering. On the fateful day, we had the sudden demise on 6th of February, which is a day after our prayers on Monday, with great surprise. But we thank God, for we know that He has already prepared to meet the Lord. We really fought the good fight of faith. Finally, you have ended the journey with us in the hospital and prison visitation team in Ngwo area to be with the Lord Jesus. We will continue to meet your presence. But God knows that you have answered the master call, and we will be waiting for us on that resurrection day. The theme of this conference is that if your presence is not felt anywhere you are, whether in the church, in the home, or the family, or the fellowship, you are not valuable at all. Adieu, Mama. Adieu, faithful servant. Adieu, beloved mommy from the men's hospital prison visitation team coordinator of the whole area. Praise the Lord. Thank you very much. All right, we get back.
Thank you. Dike nwere onye na-achọ enyo anya ya. Abụrụkwa nke a nkụ n'onu. Onye nke ya na-efu. Na njide nke m jidesie ya ike. Enyo anya mmadụ na-efu biko ọ bụrụ na efuli ya. Iweta ya na tebụl ebe ahụ anyị nọ. Onye nwa na-achọ ya na-achọsi ego. Amaghịzi m ebe ọ debere anya ya wee na-achọzi anya ya. Amen. All right, ka anyị gaa n'iru n'abụ. Anyị bụkwa ala dị mara mma karịa ihe. Page 28. Ala dị mara mma karịa ihe. Why?
Abụ 191, page 10. Page 10, Budo, dịka osimiri na-eru n'ụzọ m.
Why, thank you. Aga m abịa ka unu zuo onu a. Abụ na nọmba 14 na-agafe dịka kpakpando ụtụtụ. Page 14, sorry. 239, page 14. Anyị bụcha anya, anyị abụzi aka Chukwu nọnyere ya dịka anyị na-ezukọ ọzọ.
Meganu Abo 333. Abo 333. Chukwu nọnyere ka anyị zukọ ọzọ. Were izuzu ya edu gị. Chebe n'okpuru. Babungwa. Ibo nga duo. Ibo nga duo. Eyi.
My reverend. Page 30. Page 30, nunc dimittis. Nunc dimittis. Page 30. Anyị na-ekene mmadụ niile karịsịa ndị nyere aka gwuo ili ma
ndị kpochienụ na ndị jere ozi n'ụzọ dị iche iche. Onwe ndị jere ozi a na-afụrọ na ha jere ozi mana ha jere ozi. Ka Chineke gọzie mmadụ niile n'aha Jizọs Kraịst. Ka anyị kpelu Chineke. Anyị ekele gị Chineke n'ihi ebere. Anyị ekele gị n'ihi amara gị. Anyị ekele gị n'ihi inye aka ike ka ị nyere ndị gị ịlụ ọrụ a wee lue n'isi njedebe. Nara ekele na otuto niile n'aha Jizọs Kraịst. Anyị arịọ gị ka ị nọnyere ihe niile ndị ọzọ ndị fọdụrụ ka a ga-eme. Ka amara gị dịkwasị ndị niile na-eje ozi n'ebe niile nke ha na-eje ozi, na ndị ga-anakwa n'ebe dị iche iche, na ndị naraworo ịnọnyere ha. Ka Chineke udo, onye mere ka Jizọs si n'ọnwụ bilie, onye nnukwu ọzụzụ atụrụ, site n'ọbara ọgbụgba ndụ ọhụụ, mee ka unu zuo oke n'ezi ọrụ niile na-eme uche ya. Ya na ya lụkwa n'ime unu ihe niile dị ezi mma n'anya ya. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, dịrị unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Dịka anyị na-ayọ ụmụ nwanyị ndị All Saints ka ha bata n'ọgbọ immediately. Ụmụ nwanyị ndị All Saints, ndị band, biko, go ahead, brigade band, go ahead and thank you. The choir, thank you. Mecha ka mmalị ihe ji aba na choir, achọrọ m ịbata choir. Yes, sir. I know you will. But I see him 10 cartons. I'm his mature. And I know we will do. Okay, 10 cartons. So don't worry, 10 cartons. You can do cartons. Brigade, okay, band, thank you. Hiya. Amam si na ọ bụghị gị na nke nji bụrụ mmadụ abụọ. Amam si na ọ bụghị gị nke nji bụrụ mmadụ abụọ. Amam si na ọ bụghị gị na nke nji bụrụ mmadụ abụọ. Amam si na ọ bụghị gị nke nji bụrụ mmadụ abụọ.
Yes, sir. Praise the Lord. Ashimoshende Assemblies of God Church. Amen. Assemblies of God Church. I cannot hear don't Chineke. Jesus, hallelujah, ekele, mbebi obi, aladi marama, ebedi anya, ebedi sabi, alemukiye, Banana na bukuru Jesus, hallelujah, ekele, mbebi obi, auntie hallelujah,
hallelujah. I say hallelujah, hallelujah. Yeah, go. I say hallelujah, hallelujah. Ebe m Chukwu na-ebi, ala mara mma anyị gala ejiri ọnọdụ wee. Ebe ndịdị nsọ dị, ọ na-enwu n'oke ihe. Yanụrụ abụ ụtọ ha na okpokoro Jizọs, a na-enye ya ekele mgbe ebighị ebi. Ala dị mara mma, ebe dị ya ga, ebe ndị nsọ bi, ọ na-enwu gị ihe. Yanụrụ abụ ụtọ ha na okpokoro Jizọs, a na-enye ya ekele mgbe ebighị ebi. Onye nwe m ibe ọka ome, aya sịra ihe wele seli sege ije. Ose n'ibi bọka ome ọka, onye nwe m ibe ọka ome. Ihe niile kwuru ya na-eme onye nwe ihe niile kwuru ya na-eme ọka. Onye nwe m ibe ọka ome ọka, eze n'igwe ibe ọka ome ọka, ọka eluigwe ibe ọka ome ọka ome. Ikuru ya na-eme n'eluigwe n'ụwa, ibe ọka ome papa. Isi mbido na njedebe gị bụ onye ebube nsọgo n'otu gị onye ọma. Papa eluigwe bụ ọka ome. Yes. Onye nwe m ibe ọka ome ọka, onye nwe m ibe ọka ome. Ihe niile kwuru bụ ya na-eme n'ụwa, ihe niile kwuru bụ ya na-eme ọka ome. Jesus aka. O nwere onye yiri Jesus chacha. O nwere onye yiri Jesus chacha. O nwere onye yiri Jesus chacha. Adịghị onye yiri aka ome. Adịghị onye yiri Jesus. O nwere onye yiri Jesus chacha. I got a good and your child, oh my God, you cheap.
Onye yiri Jizọs chacha yiri. O nwere onye yiri Jizọs chacha yiri Jizọs chacha. Ash. Biko onye pakịrị moto. Ọ Toyota BFR 311AA. BER, sorry. 311. Biko ụmụ ndị nọchiri ụzọ ha na n'ebe dị anya ka aka ibufere ha moto biko. 311 Toyota car, please do it now. Yes, sir. Omega onye yiri Jizọs, ọ dịghị onye yiri Jizọs. Omega onye yiri Jizọs, chacha. Omega onye yiri Jizọs, chacha. Ọ dịghị onye yiri Jizọs, chacha. Omega onye yiri Jizọs, chacha. Yiri Jizọs, chacha.
Abụrụ ọlọka mmadụ adịghị gafe jere maka oke osisi na-enye ndụ ọgbara nkịta kwubere n'anụ ya abụ ya ka ngebe jere maka ngebe oke osisi na-enye ndụ ọgbara nkịta kwubere n'anụ ya abụ ya ka ngebe. Ọkata nke biligwe mmalite n'ọgụgụ ọgbara nkịta kwubere nọ na ya abụ ya ka ngebe anakwala n'oge ọbụla anakwala n'ịtụjọ ebiere onwe gị tata banyere onye igebere abụọ jehova ka ngebe oke osisi n'oge ndụ ọbara nkịta kwubere n'ọnụ ya abụ ya ka ngebe. Ọgbara nkịta kwubere n'ọnụ ya abụ ya ka
Nwunye m ka ana
One way or the other, by His Holy Spirit, like I say, like I know Elijah,
Ndị ọgọ nke nwaanyị gị nọ. Ndị ọgọ ya
Democracy brought down all dialogue. Man, we're very short alone. We talk about the way and in one hand must appear for ground level. Democracy abundantly.
Democracy
Forgive them. All these lies, they are blessings. So sorry. Not to Jesus. Someone has told me. I am Jehovah. I am your protector. Your protector. Eternal security. There is no declare. There is no declare. Oh, beside me, oh yeah. God is serving. God is serving. The shadow is on my road. You will not pass it up, walking without it. God is serving. Oh, God is serving. You are the Lord, you are the Lord, you are the Lord. God is serving. God is serving. You will not pass it up, walking You can never fail, like you did not Okay. So, yes. Prosper. Okay, give me. Okay. Jealous of I'm sure we're not India, I watch you now. More than not India, but I'm sure watching now. So, all right. Imela, Chimo, Imela, Igosiwo, Holebubeki, Dediano, Kanidia,